Okay, next one we are going to discuss the benefits of algae. Okay, നമ്മൾ ആൽഗയുടെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആൽഗെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദെയർ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു അസ്? എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ അവർ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഗെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്, അത് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. Okay, so regarding the benefits of algae, the first important benefit is that the algae will fix carbon dioxide during the process of photosynthesis. Okay, നമുക്കറിയാം അല്ലേ, plants will fix carbon dioxide during the process of photosynthesis. So among the total carbon dioxide which is being fixed in our earth, half of it will be fixed by this algae. ടോട്ടൽ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൽ എന്തുമാത്രം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആരാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ആൽഗയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഹാഫ് ബാക്കി പ്ലാന്റ്സ്. ആൽഗയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽഗെ എവിടെയാണ് മെയിൻലി കാണുന്നത്? ദേ ആർ മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ. ദേ ആർ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ്. So they are aquatic organisms. Through the process of photosynthesis, they will fix half the amount of carbon dioxide through the process of their photosynthesis. Total fixation നടക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഹാഫ് ദ എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഗയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ ആർ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ്. സോ ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വാട്ട് വിൽ ഇവോൾവ്? ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ഇവോൾവ്. Okay, you know the reaction in photosynthesis, that is, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് 6CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. So this is the standardized equation of photosynthesis. നിങ്ങൾ 10th പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വാട്ടർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് സൺലൈറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ സ്റ്റാർച്ച്, ദെൻ ഓക്സിജൻ, വാട്ടർ. സോ എന്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്യും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കഴിയുമ്പം? ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ഇവോൾവ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫിക്സ് half the amount of carbon dioxide and thus will help in increasing the amount of dissolved oxygen. Dissolved oxygen means oxygen which is dissolved in water. ഇവരെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? മറൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലൊക്കെയാണ് ആൽഗെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ നടത്തും, ദെൻ ദ ഇവോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ that will be present in the water. Okay, thus they will increase the amount of dissolved oxygen. So that is their first importance. Okay, dissolved oxygen വാട്ടറിലായിരിക്കും അല്ലേ, വാട്ടറിലേക്കാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ thus they will increase the amount of dissolved oxygen. Then second importance is that they are the primary producers in the aquatic system. Primary producers. So you might have learned of food chain and food cycles in your 10th standard, right? Food chain, food cycles, these all things you have learned. So aquatic ecosystem, in case of aquatic ecosystem, there the primary producers are this algae. So what is the importance of primary producers in a food chain? നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയിൻ വരയ്ക്കില്ലേ, നിങ്ങൾ ഫുഡ് ചെയിൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മളെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും ബേസിൽ ആരാ? പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ദെൻ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ടെർഷ്യറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഏറ്റവും ബേസിൽ ആരായിരിക്കും? പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല. അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് ഗ്രാസ് ഈറ്റൻ ബൈ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഈറ്റൻ ബൈ ഫ്രോഗ്. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ, നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് ചെയിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രാസ്. പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഗ്രാസ്.
ഗ്രാസിനെ ആര് കഴിച്ചു? ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ കഴിച്ചു. സോ അവിടുത്തെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആരാണ്? ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ. ദെൻ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ആര് കഴിച്ചു? ഫ്രോഗ് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രോഗാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ. ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദേ വിൽ ഫോം ദ ബേസ് ഓഫ് എ ഫുഡ് ചെയിൻ. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫുഡ് സൈക്കിളും ഫുഡ് ചെയിൻ്റെയും ബേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണല്ലേ. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. സോ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിൽ ഫോം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ. ആൻഡ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റം ദ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ ആൽഗെ ആൻഡ് ദേ ഫോം ദ ബേസ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ. അക്വാട്ടിക് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഫുഡ് സൈക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ബേസിസ് ആരാണ്? ആൽഗയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. Okay, so that is the second benefit. Then third benefit is that many marine algae are used as food. Around 70% of marine algae are used as food. Okay, so some examples for algae which are used as food involves, example are sargassum, laminaria, porphyra. Okay, so porphyra, laminaria and sargassum, these are some examples for algae which are used as food. Around 70% of marine algae, these all are marine algae, they are found only in marine water. So these three, sargassum, laminaria and porphyra, these three marine algae are mainly used as food. So around 70% of marine algae can be consumed as food. That is the third benefit. Okay, then coming to the fourth one, fourth one is agar. Okay, you might have heard of agar, right? What is agar? നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ജെല്ലി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ജെല്ലി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഗാർ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ജെല്ലി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അഗാർ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം മെയിൻലി 2 types ഓഫ് ആൽഗെ. മെറൈൻ ആൽഗയിൽ 2 types ഓഫ് ആൽഗെ എന്നാണ് നമ്മൾ അഗാർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഗാർ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് മെയിൻലി ഫ്രം 2 types ഓഫ് ആൽഗെ, ദാറ്റ് ഈസ് ജെലീഡിയം and gracilaria. So these are 2 types of algae, Gelidium and Gracilaria, and agar is obtained from these 2 algae. Okay, then what is the importance of this agar? നമ്മൾ already പറഞ്ഞിരുന്നു, it is used in the manufacture of ice creams, then jelly sweets. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ മൈക്രോബ്സ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ പെട്രി പ്ലേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ലബോറട്ടറീസിലൊക്കെ മൈക്രോബ്സിനെ, ഇതിപ്പോൾ ഫഞ്ചൈ ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം, മൈക്രോബ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പെട്രി പ്ലേറ്റ്സിൽ. ഓക്കെ, റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പെട്രി പ്ലേറ്റ്സിൽ ഒരു മീഡിയം ഒഴിച്ചിട്ട്, ആ മീഡിയം എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുറച്ച് ഒരു ജെൽ ലൈക്ക് മീഡിയം ആയിരിക്കും. ആ മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയനെയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ മീഡിയം, ദ മീഡിയം ഫോർ ഗ്രോയിങ് മൈക്രോബ്സ്, ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അഗാർ. ആ മീഡിയം ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ ഒരു റൗണ്ട് പെട്രി പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, റൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് ആണ്. സോ അതൊരു ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സോ അവിടെ അതിനെ, ആ മീഡിയത്തിനെ ഒരു ജെൽ ലൈക്ക് ആക്കി മാറ്റണം, നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സോളിഡ് ടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗാറാണ്. Okay, so that is the importance of agar. So agar is used for making ice creams, jellies, and also for growing microbes. It is used for making media
അതിന് നമ്മൾ മീഡിയ ഓർ മീഡിയം, ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം ഓർ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ, ഗ്രോത്ത് മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം ഫോർ ഗ്രോയിങ് മൈക്രോബ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അഗാർ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അഗാർ is an important product which is obtained from algae. This agar is used for making ice creams and jellies and also for growing microbes in a nutrient medium. Then 2 types of algae which are involved in producing agar are Gelidium and Gracilaria. ഈ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, Gelidium and Gracilaria. So that is the 4th benefit. Then coming to the 5th one, that is hydrocolloids. Okay, so 5th one, that is the production of hydrocolloids. Okay, hydrocolloids means 5th one, production of hydrocolloids. So hydrocolloids means substances which can hold water. Okay, water holding substances, that are hydrocolloids. So hydrocolloids, they are mainly used, sometimes they are used in food industry. Then sometimes these hydrocolloids, water holding, these are used in, these have got various medical applications such as dressing of wounds. Okay, wounds ഒക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രോകൊളോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആൽഗെ, some algae, mainly 2 types, we are discussing the types of algae. Before that, mainly brown algae and red algae, these are 2 classifications in algae. So these 2 types of algae, brown algae and red algae, they will produce certain substances which can hold water. Okay, and that substances are known as hydrocolloids, and these hydrocolloids have got various applications in medical field and also in food industry. Then 2 types of algae which produce these hydrocolloids are, examples include algin. One is algin and second one carrageen. So algin and carrageen can produce hydrocolloids which are water holding substances. Water holding substances. Okay, so that is the 5th benefit of algae. Then coming to the last one, that is very important. Okay, some algae, they are very rich in proteins. Okay, some algae are very rich in proteins. You might have heard the term spirulina, isn't it? Spirulina. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാം സ്പൈറുലിന എൻറിച്ച്ഡ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ സ്പൈറുലിന, ദാറ്റ് ഇസ് എ unicellular algae which is very rich in protein. And also one more is there, chlorella. Okay, so these are very rich in protein. So algae such as spirulina and chlorella are very rich in protein and they are used as food supplements. They are used as food supplements mainly by space travelers. നമുക്കറിയാം സ്പേസ് ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡൊന്നും സ്പേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. സോ അവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഫുഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന 2 പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്പൈറുലിന ആൻഡ് ക്ലോറല്ല വിച്ച് ആർ ടു ആൽഗെ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് 6 ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഗെ. So first one was carbon dioxide fixation. Then second one, they are the primary producers in aquatic system and they form the base of food chain in aquatic system. Third one, about 70% of marine algae is used as food. Then fourth one, agar. Agar is used in ice creams and jellies and it is also used as a nutrient medium for growing microbes.
Then fifth one, hydrocolloids, which are water holding substances. Examples for algae which produce hydrocolloids are algae and carrageen. Then last one, some algae are very much rich in proteins. That includes spirulina and chlorella, and they are used as food supplements by space travelers. So these 6 points you have to remember. These are the benefits of algae.